ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આજે આપણે ન્યૂ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, એનર્જી ઇન્ટરેક્શન ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. બરાબર. સો આનો પ્રીવિયસ લેક્ચર જે હતો આપણો સર્વેનો, બરાબર, એમાં તમે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન વિશે આપણે થોડું ભણ્યા હતા. બરાબર, કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને કેવી રીતે એમાંથી આપણે શું કહેવાય એનાથી એનર્જી લઈ અને આપણે રિમોટ સેન્સિંગ આખી જે પ્રોસેસ છે એ કમ્પ્લીટ કરાવીએ છીએ. બરાબર. સો જે એટમોસ્ફિયર હતું, બરાબર, તો આપણે એક વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી કે ભાઈ એટમોસ્ફિયરના લીધે તમારે જે બી, જેમ કે આપણે સનને એઝ અ સોર્સ ગણીએ, એનર્જી સોર્સ, બરાબર, સો ત્યાંથી જે બી મેગ્નેટિક રેડિયેશન આવી રહ્યા છે, બરાબર, કે ઓર જે બી રેડિયેશન આવી રહ્યા છે ત્યાંથી, તો એ રેડિયેશન આપણા જે એટમોસ્ફિયર છે એ એટમોસ્ફિયરમાંથી પાસ આઉટ થશે. બરાબર. સો પાસ આઉટ જ્યારે થાય, બરાબર, તો એ વખતે અમુક સ્મોલ પાર્ટિકલ મેટર્સના લીધે, બરાબર, કે જે આપણે એટમોસ્ફિયરમાં ઓલરેડી અવેલેબલ છે, લાઈક ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે, નાઇટ્રોજન છે, ઓઝોન છે, એનાથી શું થાય છે કે એ જે બી રેડિયેશન્સ જે આપણને આવી રહ્યા છે, બરાબર, કે રેડિયેશનના રેઝ, તો એ બધા રેડિયેશન આઈધર રિફ્રેક્ટ ઓર રિફ્લેક્ટ થાય છે, બરાબર, કે અમુક રિફ્લેક્ટ થાય અને અમુક રિફ્રેક્ટ થાય. બરાબર. સો આફ્ટર ઓલ ઓફ ધેટ જે બી રેડિયેશન જે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ ઓર અર્થ સરફેસ ઉપર પડે છે, બરાબર, તો એમાંથી આપણે જે રિમોટ સેન્સિંગ કરાવીએ, બરાબર, તો એ મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. બરાબર. એના પછી આપણે બ્લેક બોડી થિયરી ભણ્યા હતા. બરાબર. સો વોટ ઇઝ અ બ્લેક બોડી થિયરી? કે કોઈ એવી ઓબ્જેક્ટ, બરાબર, કે એની પર આપણે જેટલું બી એનર્જી રેડિયેશન આપીએ છીએ એટલું જ એનર્જી રેડિયેશન એ પાછું ને પાછું રિફ્લેક્ટ કરે છે. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ અ ટોટલી હાઇપોથેટિકલ ઓબ્જેક્ટ, લાઈક એવી આખા યુનિવર્સમાં એવી કોઈ જ વસ્તુ નથી કે જે એઝ અ વર્ક એઝ અ બ્લેક બોડી ઓબ્જેક્ટ. બરાબર. સો આજનો આપણો જે ટોપિક છે એનર્જી ઇન્ટરેક્શન ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. Okay, so in many remote sensing can be thought of a reading process. Using various sensors, we remotely collect data that are analyzed to obtain information about the objects, areas or phenomena being investigated. બરાબર. So the remote sensing નું કામ શું છે કે આપણે જે બી રિમોટ સેન્સિંગની જે બી એનર્જી છે, બરાબર, કે એ જે ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ, કયો કે રિમોટલી ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ. So we remotely collect data that are analyzed to obtain information about the objects, areas, and the phenomena being investigated. In most cases, the sensors are electromagnetic sensors, either airborne or the spaceborne. For inventorying, the sensor record the energy reflected or emitted by the target features. In remote sensing, all radiation travels through the atmosphere for some distance to reach the sensor. As the radiation passes through the atmosphere, the gases and the particles in the atmosphere interact with them, causing changes in the magnitude, wavelength, velocity, direction, and the polarization. Okay, so in this lecture, electromagnetic energy interaction in atmosphere are explained. So first is the composition of the atmosphere. કે આપણે atmosphere નું composition શું છે, બરાબર? So તમે પ્રાઇમરીમાં ભણીને આવ્યા હતા તો બી આપણે કોઈ ડિસ્કસ કરી લઈએ. In order to understand the interaction of the electromagnetic radiation with the atmospheric particles, basic knowledge about the composition of the atmosphere is essential. Atmosphere is the gaseous envelope that surround the Earth's surface. Much of the gases are concentrated within the lower 100 kilometer of the atmosphere. Only 3 into 10 raised to 5% of the gases are found above 100 kilometer. Table 1 shows that the gaseous composition of Earth atmosphere. The gaseous composition of Earth atmosphere component and person nitrogen તો 78% આપણું જે આખું એટમોસ્ફિયરનું જે કન્ટેન્ટ છે એમાંથી 78% આપણું નાઇટ્રોજન ઓબ્ટેન કરે છે. ઓક્સિજન 20.94, આર્ગન 0.93, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 0.0314 and ઓઝોન 0.000004. બરાબર. સો આ કમ્પોઝિશન છે, એક્ઝામમાં પૂછાતું નથી, બહુ બેઝિક નોલેજ માટે છે. Oxygen and nitrogen are present in the ratio 1:4 and both together add to 99% of the total gaseous composition in the atmosphere. Ozone is present in very small quantities and is mostly concentrated in atmosphere between 90 to 23 kilometer. In addition to above gases, the atmosphere also contains water vapor, methane, dust particle, pollen from vegetation, smoke particles, etc. Dust particles and the pollen
from vegetation together form about 50% of the total particles present in the atmosphere. Size of these particles in the atmosphere varies from approximately 0.01 micrometer to 100 micrometer. The gases and the particles present in the atmosphere cause scattering and absorption of the electromagnetic radiation passing through it. Energy interaction. The radiation from the energy source pass through some distance of atmosphere before being detected by the remote sensor as shown in the figure. બરાબર કે આપણો જે સોર્સ છે ત્યાંથી જે બી ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન થયું બરાબર એ આપણે એટમોસ્ફિયરમાંથી પાસ થાય છે તો એમાં કંઈક એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે કંઈક સ્કેટરિંગ થાય છે અને કંઈક રિફ્રેક્શન થાય છે બરાબર એ બધી જે બાકીની વચ્ચેની જે આપણી છે સોર્સ બરાબર એ આપણે અર્થ સરફેસ ઉપર જાય છે અર્થ સરફેસ ઉપર ગયા પછી એ ત્યાંથી રિફ્લેક્ટ થાય છે બરાબર અમુક વસ્તુ એ ઓબ્ઝર્વ કરે છે આપણી અર્થ સરફેસ જ્યારે અમુક જે રિમેનિંગ એનર્જીસ છે તો એ ત્યાંથી રિફ્લેક્ટ થાય છે રિફ્લેક્ટ થયા પછી પાછું ત્યાંથી એબ્ઝોર્પ્શન સ્કેટરિંગ થાય છે અને પછી કંઈક તૂટક લાઈક તમે જુઓ કે આપણી એનર્જી આટલી ડાર્ક હતી જ્યારે આપણે જ્યારે રિટર્ન જાય છે ત્યારે આટલી લાઇટ થઈ જાય છે બરાબર જસ્ટ અ સિમ્બોલિક ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન. So the distance traveled by the radiation through the atmosphere is called the path length. The path length varies depending on the remote sensing techniques and the sources. For example, the path length is twice the thickness of Earth's atmosphere in the case of the space photography, which use sunlight as its source. For airborne thermal sensor, which use emitted energy from the objects on the Earth, the path length is only the length of the one-way distance from the Earth's surface to the sensor and is considerably small. The effect of atmosphere on the radiation depends on the properties of the radiation such as magnitude and the wavelength, atmospheric condition, and also the path length. Intensity and the spectral composition of the incident radiation are altered by the atmospheric effect. The interaction of the electromagnetic radiation with the atmospheric particles may be a surface phenomena or volume phenomena. Scattering and absorption are the main process that alter the properties of the electromagnetic radiation in the atmosphere. So કઈ રીતે આપણે જે એનર્જી સોર્સ છે એ કઈ રીતે આપણે મૂવ થઈ રહ્યો છે બરાબર નેક્સ્ટ છે સ્કેટરિંગ. Atmospheric scattering is the process by which small particles in the atmosphere diffuse a portion of the incident radiation in all directions. There is a no energy transformation while scattering, but the spatial distribution of the energy is altered during the scattering. બરાબર કે જો ભાઈ આ જેવી લાઇટ આપણને આવી રહી છે બરાબર એમાંથી અમુક વસ્તુએ આપણે સ્કેટર થશે while light is scattered in all the direction. There are the three different types of the scattering: relay scattering, mean scattering, and non-selective scattering. બરાબર આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં ભણી ચૂક્યા છે. રિલે સ્કેટરિંગ છે, મી સ્કેટરિંગ છે, ઓર નોન સિલેક્ટિવ સ્કેટરિંગ છે, ઓર 11 12માં બી આપણે આવી ગયું હતું બરાબર. સો એ બધા આપણે જસ્ટ ફટાફટ આમાંથી રિફર જ કરીએ છીએ. The first is a relay scattering. Relay scattering mainly consists of the scattering caused by the atmospheric molecules and other tiny particles. This occurs when the particle causing the scattering are much smaller in diameter than the wavelengths of the radiation interacting with them. Smaller particles present in the atmosphere scatter the shorter wavelength more compared to the longer wavelength. The scattering effect or the intensity of the scattered light is inversely proportional to the fourth power of a wavelength of a relay scattering. Hence, the shorter wavelength are scattered more than the longer wavelength of the atmosphere and the sun rays in the space. Relay scattering is also known as a selective scattering or a molecular scattering. Molecules of oxygen and nitrogen cause this type of scattering of visible part of electromagnetic radiation. Within the visible range, smaller wavelength blue light is scattered more compared to the green or red. A blue sky is thus a manifestation of a Rayleigh scatter. The blue light is scattered around 4 times and the UV light is scattered about 16 times so much as a red light. This consequently result in a blue sky. However, at sunrise and sunset, the sun's ray have to travel a longer path, causing a complete scattering of shorter wavelength radiation. As a result, only the longer wavelength portion, which are less scattered, will be visible. The haze is imagery, and the bluish gray cast in a color image when taken from the high altitude are mainly due to the relay scattering. Okay. Second is a me scattering.
Another type of scattering is a Mie scattering, which occurs when the wavelength of the energy is almost equal to the diameter of the atmospheric particles. In this type of scattering, longer wavelength also gets scattered compared to the relay scatter. In Mie scattering, intensity of the scattered light varies approximately as the inverse of the wavelength. Mie scattering is usually caused by the aerosol particles such as the dust, smoke, and pollen. Gas molecules in the atmosphere are too small to cause Mie scattering of the radiation commonly used for the remote sensing. And the last one is a non-selective scattering. A third type of scattering is non-selective scatter, which occurs when the diameter of the atmospheric particles are much larger than the wavelengths being sensed. Particles such as a pollen, cloud droplets, ice crystals, and raindrop can cause a non-selective scattering of the visible light. For a visible light, non-selective scattering is generally caused by the water droplets, which is having a diameter commonly in the range of 5 to 100 micrometer. This scattering is non-selective with respect to wavelength, since all visible and IR wavelength get scattered equally, giving white or even a gray color to the clouds. ઓકે સો સ્કેટરિંગમાં આપણે ટોટલ ત્રણ ટાઈપના સ્કેટરિંગ હતા, રિલે સ્કેટરિંગ, મી સ્કેટરિંગ અને નોન સિલેક્ટિવ સ્કેટરિંગ. બરાબર છે. Next is absorption. Absorption is a process in which incident energy is retained by the particles in the atmosphere at a given wavelength. Unlike scattering, atmospheric absorption causes an effective loss of energy to atmospheric constituent. The absorbing medium will not only absorb a portion of the total energy but will also refract, or scatter the energy. The absorbed energy may also be transmitted back to the atmosphere. The most efficient absorbers of solar radiation are water vapor, carbon dioxide, and ozone. Gaseous components of the atmosphere are selective absorbers of the electromagnetic radiation. This gas absorbs electromagnetic energy in specific wavelength bands. Arrangement of the gaseous molecules and their energy level determine the wavelength that are absorbed. Since the atmosphere contains many different gases and the particles, it absorbs and transmits many different wavelengths of electromagnetic radiation. Even through all the wavelengths from the sun reach the top of the atmosphere, due to the atmospheric absorption, only limited wavelength can pass through the atmosphere. The range of a wavelength that are partially or wholly transmitted through the atmosphere are known as the atmospheric windows. Remote sensing data acquisition is limited through these atmospheric windows. In atmospheric windows and absorption characteristic are shown in the figure. So at atmospheric windows, so આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આની વિશે વાત કરી હતી. So what is the atmospheric windows? So atmospheric windows એટલે કે તમારે જે એનર્જી સોર્સમાંથી જે રેડિયેશન આવી રહ્યું છે, બરાબર. સો એ રેડિયેશન જ્યારે તમારા એટમોસ્ફિયરમાંથી પાસ થશે, એ એટમોસ્ફિયરમાંથી પાસ થયા પછી જેટલું બી રિમેનિંગ એનર્જી છે આપણી, બરાબર, ઓર રિમેનિંગ રેડિયેશન છે, એ જે અર્થ સરફેસ સુધી પહોંચે છે, સો એ જે રહ્યું રિમેનિંગ, બરાબર, કે જે એટમોસ્ફિયર જે ટ્રાન્સમિટ કરે છે એનર્જી, બરાબર, તો એને કહેવાય આપણું એટમોસ્ફિયરિક વિન્ડોઝ, કે ત્યાંથી આપણે એનર્જી આવી રહી છે, બરાબર, કે જે બાકીની બચેલી એનર્જી, બરાબર. સો એટમોસ્ફિયરિક વિન્ડોઝ પ્લે અ વાઇટલ રોલ ઇન ધ ડોમેન ઓફ રિમોટ સેન્સિંગ, કેમ કે રિમોટ સેન્સિંગ ખાલી ને ખાલી જેટલું જે રેડિયેશન એટમોસ્ફિયરિક વિન્ડોઝમાંથી આવી રહ્યું છે એટલા ઉપર જ આપણે વર્ક કરશે, કારણ કે બાકીની જેટલી બી એનર્જી છે એ આઈધર એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ હશે ઓર સ્કેટર થઈ ગઈ હશે, બરાબર. સો આ જે ફિગર તમને દેખાઈ રહી છે, આપણે લાસ્ટ આવી જ ફિગર એક આપણે જોઈ હતી. Figure, it can be observed that electromagnetic radiation at different wavelength is completely absorbed, partially absorbed, or totally transmitted through the atmosphere. Nitrogen and other gaseous components in the atmosphere cause absorption of wavelength shorter than 0.1 micrometer. Wavelength shorter than 0.3 micrometer are mostly absorbed in the atmosphere. This is caused by the ozone present in the upper atmosphere. Oxygen in the atmosphere cause absorption centered at the 6.3 micrometer. In the visible part of the spectrum, little absorption occurs. Infrared radiation is mainly absorbed due to the rotational and vibrational transition of the molecules. The main atmospheric constituent responsible for infrared absorption are water vapor and the carbon dioxide molecules. Most of the radiation in the far infrared region is also absorbed by the atmosphere. However, absorption is almost nil in the microwave region. The most common source of energy are the
incident solar energy and the radiation from the earth. The wavelength at which the sun's energy reaches its maximum coincide with the visible band range. The energy radiate from the earth is sensed through the windows at a 3 to 5 micrometer and 8 to 14 micrometer using the device like the thermal scanners. Okay, so the next topic is the sensor selection for the remote sensing. So આપણે next lecture માં discuss કરીશું. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.